에센셜 50 데이 32입니다. 신나는 하체 날입니다. 이제 동작들 화면 안 보셔도 다 기억하실 거예요. 이제부터 제 모습을 보기보다는 설명에 귀를 기울이시고요. 각자 내 몸에 힘이 들어가는 곳에 신경을 써주면서 진행해주세요. 오늘 유산소는 복잡한 동작이 많습니다. 어렵게 생각하지 마시고요. 한번 해보지 하는 마음으로 최대한 따라가 봅니다. 그럼 웜업 들어갈게요. 닭싸움 할 때처럼 한 다리를 접어서 올려주세요. 손으로 다리를 위로 올리듯이 당겨줍니다. 좌우 번갈아 가면서 할게요. 이번에는 무릎을 번갈아 가면서 앞으로 올려서 잡아주세요. 상체는 숙이지 마시고 무릎을 위로 당겨 올려줍니다. 다리를 한쪽씩 좌우로 왔다 갔다 흔들어 줄 텐데요. 벽이나 의자를 잡고 하셔도 괜찮아요. 반대쪽 다리도 똑같이 좌우로 넓게 움직여주세요. 이번에는 앞뒤로 움직여줄 거예요. 크게 움직이시려면 벽을 잡아주시는 게 편하실 거예요. 이번에는 반대 다리 해주세요. 서서히 몸을 내려서 쪼그려 앉기 해줍니다. 팔꿈치로 무릎을 바깥으로 밀어주시고요. 좌우로 움직이면서 발목까지 골고루 천천히 풀어주세요. 서서히 일어나 주세요. 스트레칭 할 때 급하게 움직이시면 무리가 올 수 있어요. 다리 넓게 벌리시고요. 상체를 숙여서 한쪽 발목씩 잡아줍니다. 좌우 번갈아 가면서 뻣뻣해져 있는 다리를 풀어주세요. 너무 깊게 내려가지 않으셔도 괜찮아요. 편하게 늘어나는 만큼만 숙입니다. 바닥 한번 짚어주시고 상체를 일으켜주세요. 고관절 돌리기 할게요. 한 다리씩 들어서 바깥쪽으로 크게 원을 그리며 돌려줍니다. 평소 움직임이 크지 않은 부분이라 잘 풀어주도록 합니다. 바로 서시고요. 한 다리를 뒤로 깊게 보내주세요. 그리고 손은 하늘을 향해 뻗으신 후에 뒤로 살짝 밀어줍니다. 팔을 뻗어서 가슴으로 가져가시고 반대손으로 당겨줍니다. 어깨는 올라가지 않도록 유의해주세요. 반대쪽 할게요. 시원하게 눌러줍니다. 팔꿈치 올리시고요. 뒤로 쭉 눌러주세요. 이번에는 반대쪽 눌러줍니다. 머리를 어깨로 툭 떨어뜨려 주시고요. 손바닥으로 지그시 눌러줍니다. 반대쪽도 똑같이 눌러주세요. 머리를 뒤로 보낸 후에 엄지손가락으로 턱을 쭉 눌러주세요.
이번에는 앞으로 고개를 떨어뜨리시고 깍지 낀 손으로 시원하게 눌러줍니다. 한 발씩 들어서 엉덩이 쪽으로 당겨주세요. 다리 번갈아 가면서 진행합니다. 팔 돌려줄게요. 뒤로 크게 원을 그리며 돌려주시고 이번에는 앞으로도 크게 돌려줍니다. 웜업은 끝이 났어요. 본 운동 들어갈게요. 하체 근력 운동부터 시작합니다. 내 몸의 무게를 이용해서 둔근과 허벅지, 다리를 집중적으로 운동합니다. 시작할게요. 다리는 골반 너비보다 넓게 벌려주세요. 발끝은 살짝 바깥을 향하게 하시고요. 다리 사이로 상체가 그대로 내려간다는 느낌으로 서서히 앉아줍니다. 허리는 펴시고 어깨도 말지 않도록 합니다. 스쿼트 내려가서 3초 정도 홀드하시고 서서히 허벅지 안쪽까지 조여주는 느낌을 주면서 일어나주세요. 이번엔 대각선 뒤로 다리를 보내주면서 런지합니다. 기본 런지에서 다리를 옆으로 쭉 더 보내주는 겁니다. 그러면 둥근 쪽에 무게가 더 실리면서 자극이 강하게 올 거예요. 일어날 때에는 앞에 디딘 발로 바닥을 꾹 눌러주면서 엉덩이에 힘주면서 몸을 일으킵니다. 가슴에 숨을 불어넣어서 당당하게 펴주세요. 허리도 꼿꼿이 잘 세워줍니다. 상체는 그대로 유지하시고 엉덩이를 뒤로 보내면서 상체를 굽혀주세요. 후면부와 엉덩이에 자극을 주면서 일어나시고요. 다음은 스쿼트 내려갑니다. 동작을 할 시에 복부에 힘을 반드시 유지해 주셔야만 엉덩이에도 힘과 자극이 잘 들어갑니다. You turn me on, groove is your true nature, and it never gets hard enough for you. You've been enchanting this heart of mine for the longest time. Slow dancer, you stun me up with all your romancing, and it's making me weak like no. 엉덩이를 중심축으로 두 손은 앞으로 뻗어 올리시고요. 다리는 하나씩 뒤로 멀리 보내듯이 들어 올려줍니다. 아래 디딘 다리는 힙힌지가 살짝 접히면서 둥근에 힘이 들어갈 거고요. 뒤로 찬 다리에 둥근에도 힘이 들어갑니다. The music is made
런지를 내려가셔서 무릎을 바닥에 대주세요. 좌우로 트위스트 3번 해주시고 일어납니다. 일어나실 때 앞에 무릎을 세우고 있는 다리에 엉덩이에 집중을 하시고요. 발로 땅을 꾹 강하게 눌러준다는 느낌으로 몸을 일으켜주세요. 그러면 엉덩이와 엉덩이 아랫부분에 힘이 잘 들어갈 거예요. 반대쪽 진행합니다. 런지 하실 때 자극점 찾는 게 어려우신 분들은 이렇게 아예 무릎을 땅에 붙이신 후에 해보세요. 이렇게 아예 앉았다가 몸을 일으키면은 자연스럽게 앞에 디딘 다리 엉덩이 부분에 힘을 넣게 된다는 걸 느끼실 거예요. 일어서실 때에는 서서히 일어나면서 힘이 들어가는 부위를 느껴보도록 합니다. 벽이나 의자를 살짝 잡아주세요. 발을 뒤로 쭉 멀리 보내는 킥백을 해볼 거예요. 두 다리가 다 운동이 되는데요. 오늘은 들고 있는 다리보다는 아래 디딘 다리에 엉덩이에 집중을 해봅니다. 바닥에 짚고 있는 다리는 살짝 힙힌지를 접어서 굽혀준 후에 엉덩이에 힘을 단단히 넣고 서줍니다. 뒤로 보내는 다리는 쭉 멀리 올리면서 상체는 앞으로 기울여 주시고요. 둥근이 쭉 늘어나게 멀리 보냈다가 다시 돌아옵니다. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face the 반대쪽 진행할게요. 대부분의 하체 근력 운동은 기본적으로 힙힌지를 이용하는데요. 힙힌지라는 거는 고관절이 문의 경첩처럼 접혔다가 펴지는 동작을 말하는 거예요. 마치 폴더처럼 상체를 접으면은 몸 뒤 엉덩이 근육이 길게 늘어날 거고요. 일어날 때는 수축을 하게 되겠죠. 고관절을 중심으로 힙힌지를 접었다 폈다 하는 동작만 제대로 하게 되면은 웬만한 하체 운동은 모두 마스터할 수 있습니다. On the road, take it where I go. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up. 허벅지에 불나는 동작 한번 해볼게요. 프리즈너 워크입니다. 양손은 머리 옆에 두시고요. 보폭은 와이드 스쿼트 정도로 넓게 해주세요. 옆으로 한 걸음 차분하게 옮겨가면서 스쿼트를 유지해줍니다. 하프 스쿼트 정도로 해주셔도 좋고요. 풀 스쿼트로 다 내려가셔도 좋아요. 옆으로 옮겨갈 때마다 일어나지 마시고요. 몸을 낮춘 상태를 유지하면서 움직여주세요. I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up, never worry. Cause I got a million reasons to keep holding on. Yeah, I got all that it takes to win and overcome. What I got is just a feeling, but it's so, so strong. It goes on and on, on and on. There's something
브릿지 동작 할게요. 등 대고 누워서 무릎은 세워주세요. 다리 하나는 바닥에 잘 고정하시고요. 반대 발은 들어준 채로 골반을 위로 쭉 올려줍니다. 다리는 펴고 하셔도 좋고요. 굽히고 하셔도 괜찮아요. 아래에 지탱하고 있는 다리 허벅지 후면과 둥근의 힘이 느껴지게 조여주면서 올라갔다가 잠시 멈췄다가 힘 빼지 마시고 서서히 내려옵니다. 반대쪽 진행할게요. 중량을 들지 않고 하는 맨몸 운동은 나의 몸무게를 이용해서 하는 운동인데요. 이렇게 한 다리를 들어주면은 나머지 다리에 훨씬 많은 중량을 얹어준 채로 운동하게 되니까 자극이 더 많이 오게 되고요. 운동 강도가 높아지게 되는 거예요. 브릿지 동작은 하기 쉬우면서도 엉덩이와 허벅지 후면 그리고 코어까지 단련시켜주기 좋은 동작이니까 자주 해주도록 합니다. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear. 테이블탑 자세 해주세요. 허리를 평평하게 해주시고 복부에 힘을 줍니다. 시선은 두 손 가운데를 봐주세요. 무릎 굽힌 채로 동키킥을 한번 해주시고 그 다음은 다리를 편 채로 위로 올려줍니다. 다리를 올릴 때 골반이 따라 올라가지 않게 바닥과 평행되게 잘 두시고요. 허벅지와 엉덩이 힘으로 들어 올리듯이 올리시고 다 올라갔을 때는 둥근의 힘을 느끼면서 잠시 멈췄다가 서서히 다리 내려줍니다. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. 반대쪽 진행할게요. 동키킥 하실 때에는 허리가 휘지 않도록 복부를 단단하게 하시고요. 목부터 등까지 일직선 상태에 있도록 중립을 잘 지켜봅니다. 다리는 올렸다가 툭 떨어뜨리지 마시고요. 근육에 긴장감이 들어간 상태로 서서히 내려주세요. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. 엎드리시고 고개도 아래로 봐주세요. 골반은 최대한 아래를 보게 하시고 다리를 한쪽씩 위로 들어줍니다. 다리를 올리시면은 아래로 바로 툭 떨어지려고 할 텐데요. 그 힘을 거슬러서 위에서 머무르는 시간을 잠시 가지도록 합니다. 엉덩이 아래가 자극이 느껴지는 지점까지 다리를 올리신 후에 힘을 주시고요. 잠시 멈췄다가 서서히 내려주세요. 무릎이나 앞벅지에 자극이 없이 후면을 자극하기 좋은 동작이에요. What did you slip me? My heart is racing and I'm getting dizzy. There must be some complicated after effect of this. Will I wake up in your bed and regret everything I did? Like a hangover, but leave me needing one more fix. She said, shut your mouth and kiss me. Hey, don't waste your breath, cause you know what I'm feeling. Midnight's closing in, and I won't wait for you. Don't think about it twice, we're way past second guessing. And
무릎에 무리 안 가고 허벅지에 개입 없이 엉덩이에 자극 주는 닐링 스쿼트 할게요. 무릎은 조금 넓게 벌리시고요. 편하게 무릎을 꿇어주세요. 발은 편채로 앉습니다. 몸이 일직선으로 내려가는 게 아니라 엉덩이를 뒤로 쭉 보내주면서 앉아주시고요. 둥근에 힘을 주며 제자리로 돌아옵니다. 올라오실 때 둥근과 허벅지 후면에 힘을 넣으신 채로 조여주듯이 서서히 올라오시고요. 이 동작은 허벅지만 발달되고 엉덩이가 성장 잘 안 한다고 걱정하시는 분들이 해주시기 좋은 동작입니다. Hey, don't waste your breath, cause you know what I'm feeling. Midnight's closing in, and I won't wait for you. Don't think about it twice, we're way past second guessing. And I want you to know, yeah, shut your mouth and kiss me. In the parking lot, in the backseat, don't dare to stop now. Just close your eyes and kiss me, like you mean it. You're a bad dream, but I'm into it now. 이번에도 앞 허벅지 걱정 없는 엉덩이 운동 해볼게요. 한 다리로 하는 힙 트러스트입니다. 거꾸로 테이블탑 자세를 해줍니다. 엉덩이를 바닥에 댄 채로 한 발을 반대 무릎에 올려주시고요. 서서히 골반을 위로 쭉 밀어주세요. 위에서 잠시 멈춰서 엉덩이에 힘을 유지한 후에 서서히 내려줍니다. Up with your mood swings. What is troubling your mind? Are you doing this just to test me? I'm bad at handling this type of thing. 반대쪽 진행할게요. 한 다리를 이용하면은 두 다리를 바닥에 대고 할 때보다 많은 자극이 오고 힘도 더 많이 들어가게 될 거예요. 코어와 하체 힘이 약하신 분들은 균형을 잡으면서 올라가기가 쉽지 않고요. 자극을 주기에도 쉽지 않을 거예요. 이 동작은 둥근과 허벅지 후면 운동으로 아주 효과가 좋지만은 자극을 느끼는 데는 시간이 조금 걸립니다. 초, 중급 분들은 안 느껴지는 게 당연하니까 너무 걱정하지 마시고요. 우선 기본 자세에 집중하면서 머리로 자극 부위를 상상하면서 움직여보도록 합니다. 근력 운동 시에는 머리로 사용하고 있는 근육 부위를 계속 생각하면서 진행해주는 게 아주 중요합니다. Come on, baby. Love you, I will love you, I will love you like a queen. I'm willing to take you to a place you've never been. Love you, I will love you, I will love you like a queen. I will love to take you to a place you've never been. 일어나 주세요. 무릎 아래로 정강이는 수직에 가깝게 서 있는 상태에서 힙힌지를 접어주면서 엉덩이를 뒤로 보내주세요. 허리는 펴져 있어야 합니다. 엉덩이에 힘이 꽉 들어간 상태로 균형을 잡아주시고요. 한 다리씩 뒤로 보내서 바닥을 터치해주고 돌아옵니다. 엉덩이는 고정돼 있고 다리만 뒤로 갔다가 돌아오는 거예요. 다리를 뗄 때에 하체의 무게가 더 실리게 되면서 운동이 되는 겁니다. Get through to you. If you let your guard down, baby, this is what I'll do. I'll do. Love you, I will love you, I will love you like a queen. I'm willing to take you to a place you've never been. Love you, I will love you, I will love you like a queen. I will love. 엉덩이를 뒤로 보내면서 상체를 살짝 내려줍니다. 엉거주춤한 자세가 되겠죠? 하체 운동의 기본 자세가 되는데요. 힙힌지를 접으면서 엉덩이에 무게를 실어주면서 서는 거예요. 그 상태로 오리걸음, 네걸음 가주시고요. 위로 손을 뻗으며 발끝으로 서준 후에 다시 뒤로 오리걸음, 네걸음 갑니다. You got that something, baby, that I can go without, just like a poison in me. You're all that I'm about. Loving the highs, don't mind the lows. It's getting out of my control. I want that something, baby, cause I can go without. Mama used to tell me love ain't right if it ain't easy, but I'm in too deep to walk away from you. Papa used to tell me love should never drive you crazy, but I lose my mind if you don't get his suit. I'm
등 넓게 벌리시고요. 사이드 런지 좌우로 내려갈게요. 옆으로 몸을 낮추실 때에는 무릎 관절을 접는다 생각하지 마시고요. 엉덩이와 허벅지 후면에 힘을 강하게 넣어서 그 근육의 힘으로 살짝 앉아주는 느낌으로 내려갑니다. 올라오실 때에도 무릎 관절을 펴는 느낌이 아니라 무릎은 잊어버리시고요. 발바닥으로 바닥을 꾹 누르며 밀어주듯이 하시면은 엉덩이와 허벅지에 힘이 잘 들어갈 거예요. 그 힘으로 몸을 일으킵니다. My blood, loving the highs, don't mind the lows. It's getting out of my control. I need your loving, baby. It's all I'm thinking of. Mama used to tell me love ain't right if it ain't easy, but I'm in too deep to walk away from you. Papa used to tell me love should never drive you crazy, but I lose. 제자리 런지 할게요. 다리는 앞뒤로 넓게 벌려주시는데요. 뒤로 보낸 다리가 앞에 다리와 일직선상에 있게 되면 몸의 균형이 흔들리겠죠? 두 발의 가로 보폭을 조금 넓게 잡아서 안정되게 서주세요. 몸의 무게를 앞다리에 많이 두시고요. 다리가 90도씩 되도록 상체를 아래로 내려줍니다. 그리고 앞다리 허벅지에 힘을 주면서 몸을 위로 서서히 올려주세요. 다리가 완전히 펴지지 않아도 되니까 둥근에 집중을 하면서 진행합니다. 반대 방향 하겠습니다. 이 동작은 두 발을 바닥에 고정하고 하다 보니까 다리를 이동하는 런지보다는 균형을 잡기가 수월하실 거예요. 근력 운동은 유산소 운동보다 더 많은 집중을 요합니다. 근육에 힘을 넣을 때 머리로 사용하는 부위에 집중을 해주시고요. 움직일 때는 근육의 움직임도 느끼면서 집중을 해주셔야 됩니다. 처음에는 낯설고 감도 잘 안 오지만은 운동을 해나갈수록 점점 그 감도는 높아지니까 오늘 안 된다고 영영 안 될 거라는 생각을 가지시면 안 돼요. Someone to tell me how to live instead. Just open your eyes and take my advice. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Okay, try to be brave. You have so much to save. Take control of your own life. Right now, every mistake. 이번에는 좌우로 토탭 해줄게요. 엉덩이에 힘주면서 살짝 앉아주시고요. 발만 떼서 좌우로 바닥 터치해주고 돌아옵니다. 둥근의 힘을 계속 유지하면서 진행해주세요. We get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. It's like we're not going anywhere. Maybe it's because there's something in the air. And I don't even care, no, I don't even care anymore. It's like we're losing all track of time. I just got one thing on my mind. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around, wow. 보폭은 골반 너비보다 살짝 넓게 해주시고요. 손에 무거운 박스를 들고 있다고 생각해주세요. 머리 위로 박스를 손으로 들어 올렸다가 상체를 낮추면서 아래로 내려줍니다. 무릎 관절에 힘 푸시고요. 엉덩이가 뒤로 가면서 힙힌지 접어주면서 상체 낮추시고 발로 바닥을 밀어주면서 서서히 일어납니다. This is what we do. We get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. Let's get down. We get down to the beat, y'all. Yeah, it's like I'm stuck in this mystic cloud, waiting for something I can't get out. And I don't even care, no, I don't even care anymore.
마지막 동작입니다. 지금쯤 엉덩이에 골고루 자극이 들어와 있을 텐데요. 이번에는 와이드 스쿼트 홀드 해줄게요. 시간이 갈수록 허벅지와 둥근에 불이 날 겁니다. 그만하고 싶은 순간이 오면은 몇 초라도 더 버텨보자 생각하시고 조금 더 버텨봅니다. 우리의 몸은 우리가 생각하는 것보다 잘 버텨줄 거예요. 힘내서 해주세요. I've got a song, you hum along, and we have fun, fun, fun when we're moving to the beat. This kind of song makes you belong to something greater, something that makes you wanna sing. And it gets you in a dancing flow, and moving gets so easy, feeling easy to me. And it makes it kicking up what's slow, and living gets so easy, easy. And again and again and again and again and again and again I want this. 물 한 잔 드시고 오세요. Oh baby, and again and again. I got what you want. Give me all of your love, 'cause it's burning hot. It's what you do to me, babe. I can. 첫 번째 동작입니다. 스쿼트하고 올라와서 한 다리씩 뒤로 올려주시고요. 반대 손으로 발 뒤꿈치를 터치해줍니다. 발바닥으로 바닥을 밀면서 스쿼트 올라오시고요. 힐 터치 동작까지 자연스럽게 연결해봅니다. Don't tell me lies now. I always get mine. Don't play with me. Do you want it? Can't feel me? No, can't handle it. Right? Do you want it? No, put your love on hold. I can't take it anymore. Put your love on me now. Trust me and you will see it. Honey, I got what you want. Honey, I got what you need. 점핑잭 2번 해주시고요. 뒤로 앉으면서 등을 대고 구르듯이 누워주세요. 다리를 반대편으로 밀어서 보내줍니다. 그리고 반대로 일어나실 때는 바닥 짚고 강하게 다시 일어나주세요. 층간소음 없이 하시려면은 점핑잭을 뛰지 않는 버전으로 좌우로 토탭 해주시면 돼요. Things that we can't do, don't need to prove you know. Honey, I got what you want. Yeah, under the night sky, I want your eyes all on me. Yeah. Don't tell me no lies, I always get mine. Don't play with me. So do you want it? Do you want it? Can't feel me? Can you feel me now? Can you handle it? Alright. So do you want it? 이번 동작은 걸으셔도 좋고요. 저처럼 뛰면서 하셔도 좋아요. 5걸음 옆으로 간 후에 손은 머리 양옆에 두시고 무릎을 올려서 좌우 크런치 해주고 다시 옆으로 5걸음 갑니다. 코어에 힘을 주셔야 다리가 가볍게 뛰어질 거예요. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, yeah, I can carry all that you've got. Two heavy hearts is not a lie. I will put out all of the fire. We stumble and fall. 매트 끝에 서시고요. 반대편 끝으로 크게 점프해줍니다. 그리고 손을 바닥에 짚으시고 한 번에 플랭크 자세로 가주세요. 거기서 손으로 걸어서 반대편으로 일어납니다. 층간소음 없이 하시려면 점프 대신에 크게 한두 걸음 가시고 플랭크로 가실 때에는 슬로우 버핏처럼 한 다리씩 해주면 돼요. 각자의 속도에 맞게 진행합니다. I will put out all of the fire. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark,
자세 해주시고요. 먼저 다리를 가슴 쪽으로 당겨서 한쪽 무릎씩 손으로 터치해줍니다. 그리고 엉덩이를 들어 올리면서 이번에는 발끝을 터치해주세요. 동작 내내 배에 힘이 단단하게 들어가 있어야 손목에 무리가 안 가고요. 한 손으로 버티기가 가능해집니다. I've got a song, you hum along, and we have fun, fun, fun when we're moving to the beat. This kind of song makes you belong to something greater, something that makes you wanna sing. And it gets you in a dancing flow, and moving gets so easy, feeling easy to me. And it makes you kicking up what's slow, and living gets so easy, easy. And again and again and again and again and again and again, I want this flow. 손을 뒤로 짚으시고 엉덩이 대고 앉아주세요. 무릎은 세우시고 보폭은 골반 너비로 해줍니다. 엉덩이 뒤에 힘 주시면서 들어주세요. 최고점에 갔을 때 엉덩이와 뒤 허벅지가 조이는 느낌을 가진 상태에서 다리를 하나씩 뻗어서 거꾸로 플랭크 자세를 해줍니다. 다리 뻗었을 때는 배에 힘이 꽉 들어가야 상체가 아래로 안 떨어져요. Along, and they have fun, fun, fun when they're moving to the beats. And it gets you in a dancing flow, and moving gets so easy, feeling easy to me. And it makes you kicking up what's slow, and living gets so easy. 바닥에 등 대고 누워주세요. 얼굴 전면을 천정에 닿게 해준다는 느낌으로 상체를 올려주시고요. 팔을 위로 뻗어줍니다. 다리는 들어서 아래 위로 플러터킥 해줍니다. 숨이 좀 찬 상태라서 복근에 힘주기가 좀 힘드실 거예요. 파이팅 해주세요. 팔꿈치를 대고 플랭크 해주세요. 코어에 힘준 채로 한 팔씩 떼서 앞으로 뻗어서 바닥 터치해 주시고요. 돌아온 후에 한쪽씩 들어서 사이드 플랭크 해줍니다. 사이드 플랭크 하실 때는 손을 머리 옆에 두시고요. 팔꿈치가 위로 가게 해준다는 느낌으로 하시면 됩니다. We get down to the beat, y'all. We get down, down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. It's like we're not going anywhere. Maybe it's because there's something in the air. And I don't even care. No, no, I don't even care anymore. It's like we're losing all track of time. I just got one thing on my mind. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around. Wow. 이번에는 푸시업 내려가서 멈춘 다음에 5가지 세주세요. 그런 후에 바닥에 배를 대고 손바닥으로 바닥을 쭉 밀면서 코브라 자세 해줍니다. 그리고 난 후에 발로 바닥을 잘 버티면서 엉덩이 들어서 다운워드 도그 자세 해주세요. 푸시업 내려갈 때는 뒤로 45도 정도 각도로 몸에서 팔꿈치가 떨어져 있게 해주셔야 어깨가 안 아파요. 무릎 대고 하셔도 되는데요. 한번 정자세를 시도해보세요. 생각보다 버틸만 하실 거예요. Let's get down. We get down to the beat, y'all. Yeah, it's like I'm stuck in this mystic cloud, waiting for something I can't get out. And I don't even care. No, no, I don't even care anymore. It's like we're losing all track of time. I just got one thing on my mind.
마지막 동작입니다. 손을 들고 스쿼트 내려가서 홀드 해주세요. 숨을 고르시면서 발 뒤꿈치로 바닥 잘 눌러주시면서 버텨주시고요. 허리는 앞으로 너무 굽지 않게 확인해가면서 45초 해봅니다. 힘내주세요. Everything you do, 'cause I don't wanna hurt inside. Feel it in my body, feel it in my feet, and it feels so good inside. And I always wanna feel like this. I close my eyes and all my troubles fade away. Yo, what's once got so deep in. 이제 보너스 라운드 딱 하나 남았습니다. 오늘은 크로스 크런치 할게요. 아직 힘이 남아있으신 분들은 함께 해주세요. 그리고 몇 초 있는지 기록합니다. 자, 시작할게요. 오늘도 해내셨네요. 힘 많이 드셨죠? 이제 쉬운 것만 남았어요. 물 드시고 오세요. 쿨다운 들어갑니다. She's putting all of her cards down on the table, knowing there's no way that you'll be able. 바닥에 손과 무릎을 대고 캣앤카우 동작 하겠습니다. 허리는 아래로 하시고 머리와 엉덩이는 위를 향하게 해주세요. Else in the making first, she's just gotta stop all the faking. 이번에는 반대로 천천히 등을 위로 쭉 밀어주세요. 머리와 엉덩이는 아래를 향합니다. But she's wondering if it's gonna feel like she's forever. 한 번씩 더 할게요. If it's gonna feel like she's whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wondering if it is forever, or is there some place that 엉덩이를 발 쪽으로 보내면서 앉아줍니다. 손은 앞으로 쭉 뻗어서 깊게 내려가 주세요. 등과 어깨가 시원하게 풀립니다. that's where she'll go. 그 자세에서 이번에는 코브라 자세로 올라와 주세요. 손바닥으로 바닥을 밀어주면 가슴과 어깨가 저절로 펴질 거예요.
다시 차일드 포즈로 내려가 주세요. 시원하게 늘려줍니다. 손을 모아서 기도하는 자세 해볼게요. 삼두 부분이 시원하게 늘어날 거예요. 바로 하시고요. 오른손을 왼쪽 겨드랑이 아래로 넣어주세요. 어깨 위로 무게가 실리도록 해주세요. 바로 하시고 이번에는 왼손을 오른쪽 겨드랑이 아래로 깊숙이 넣어줍니다. 배를 대고 편안하게 엎드려 주세요. 발을 들어서 한 발씩 엉덩이 쪽으로 당겨서 잡아줍니다. 골반 양쪽이 다 바닥에 붙어 있도록 해주세요. 이번에는 반대 다리 잡아주시고요. 돌아 누워주세요. 이번에는 무릎을 앞으로 한쪽씩 가슴 쪽으로 당겨서 손으로 잡아줍니다. 한 번씩 더 할게요. 무릎을 양쪽 다 가슴으로 당겨서 팔로 꼭 안아주세요. 등이 시원하게 늘어납니다. 그리고 팔과 다리를 사방으로 시원하게 뻗어주세요. 한 번 더 무릎 잡을게요. 그리고 기지개 펴듯이 시원하게 스트레칭 해줍니다. 등을 바닥에 댄 채로 이번에는 왼쪽 다리를 오른쪽으로 보내주세요. 그리고 무릎을 잡아줍니다. 이번에는 오른쪽 다리를 왼쪽으로 보내줍니다. 엉덩이 대고 책상 다리하고 앉아주세요. 팔은 양옆에 편하게 두시고 한 팔씩 들어서 옆구리를 시원하게 늘려줄게요. 반대쪽 옆구리도 시원하게. 손을 깍지 껴주시고요. 앞으로 쭉 뻗어주세요. 이번에는 머리 위로 뻗어줍니다. 마지막으로는 뒤로 시원하게 늘려줄게요. 두 발은 붙이시고 버터플라이 자세 할게요. 허리는 말지 마시고 똑바로 세워주세요. 엉덩이 뒤쪽이 아니라 앞쪽이 바닥에 닿도록 해줍니다. 그 자세대로 유지하시면서 목을 풀어줄게요. 좌우로 한 번씩 고개 떨어뜨려 주시고 그리고 천천히 돌려줍니다. 무릎을 위아래로 움직이면서 풀어줄게요. 이번엔 왼발을 오른쪽 허벅지에 올리시고요. 책상 다리 해주세요. 허리는 편 채로 앞으로 숙여봅니다. 내려갈 수 있는 만큼만 내려가 주세요. 이번에는 허리를 둥글게 말면서 앞으로 최대한 깊숙이 내려갑니다. 이번에는 오른발을 왼쪽 허벅지에 올려주시고요. 허리 편 채로 앞으로 숙입니다. 이번에는 허리 말면서 깊게 내려가 주세요. 바로 하시고요.
이번엔 한쪽 무릎은 세워주시고 반대 다리는 뒤로 쭉 보내주세요. 무릎을 바닥에 닿게 해줍니다. 골반이 틀어지지 않게 양쪽 다 앞을 보게 해주세요. 손을 바닥에 짚고 무릎을 옆으로 떨어뜨려 줍니다. 허벅지 안쪽이 시원해지실 거예요. 이번에는 반대 다리 합니다. 손을 바닥에 짚어주시고요. 무릎을 옆으로 자연스럽게 떨어뜨려 주세요. 바로 하시고요. 일어서셔서 이번에는 팔을 편채로 쭉 뻗어서 가슴 쪽으로 당겨줄게요. 어깨가 올라가지 않게 유의해 주세요. 반대쪽 팔도 시원하게 당겨줍니다. 팔을 뒤로 보내서 아래로 팔꿈치를 눌러줍니다. 반대쪽도 똑같이 해주세요. 선체로 균형 잡으면서 오른쪽 무릎을 가슴으로 한번 당겨주세요. 왼쪽 무릎도 한번 당겨줍니다. 어깨 돌려줄게요. 뒤로 시원하게. 이번에는 앞으로. 수고하셨습니다. 오늘 유산소는 조금 정신이 없었죠? 천천히 집중하면서 하는 운동들과 조금 달랐을 거예요. 근력을 자극해주는 운동도 좋고요. 또 균형을 잡아주는 운동도 필요하고요. 가끔은 순발력을 깨워보는 운동들도 각각 다 제 기능을 하면서 몸에 다른 자극을 줍니다. 100일 루틴 하면서 평소라면은 절대 즐겨하지 않았을 운동들도 하게 되신 분들이 많으실 거예요. 성인이 되고 나서부터는 평소 하기 싫은 것들을 피해가게 되는 자유가 생기는데요. 이럴 때 제가 한 번씩 억지로 플랭크도 시켜드리고요. 하기 싫었던 운동도 시켜드릴게요. 욕하면서라도 따라와 주시길 바래요. 오늘도 함께 해주셔서 감사하고요. 저는 또 내일 어김없이 다시 찾아올게요. 수고하셨어요. 여러분들 안녕.